Привіт для тих, хто час від часу переглядає мій канал та інколи навіть дивиться на ньому відео. На цих вихідних, завдяки своїй цікавій роботі, я потрапив у Прагу, столицю Чехії, а також моє друге, після Львова, улюблене місто на землі. До вашої уваги спонтанна прогулянка центром міста та короткий відеоряд з багатьма визначними пам'ятками цього чудового королівського чеського міста. Приємного перегляду! I don't deny there's some strange evolutionary process going on.
But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.